Running. My stomach, bro. My stomach, bro. You okay? هاي الرياضة اسمها الطيران الشراعي، واحدة من أخطر الرياضات بالعالم بعد رياضة تسلق الجبال المرتفعة مثل قمة إيفرست والقفز الحر. في بالعالم أكثر من 127 ألف طيار مظلي مرخص، وفي دراسات بتقول إنه من كل 2000 طيار في واحد بيموت كل سنة، وعلى كل حالة وفاة في حوالي 14 إصابة خطيرة، فيها إصابات بالعمود الفقري ممكن تسبب شلل دائم، وإصابات بالرأس ممكن تغير حياة الطيار للأبد. وأغلب الحوادث مو بسبب عطل بالمعدات، عطل المعدات مسؤول عن أقل من 1% من الحالات. أغلب الحوادث سببها قرار غلط من الطيار، قراءة خاطئة للطقس، أو تصرف غلط لحظة الطيران. غلطة واحدة ممكن تفرق بين هبوط طبيعي وبين كارثة. واليوم بعد 1673 كيلومتر و12 يوم سفر وصلنا فتحية أو فتية، وأخيرا صراحة هذا المكان كتير بيعز علي. جيته بال 2023 والسبب انه اول سولو تريب الي كانت لهون. صراحة كان مكان عظيم ولساته عظيم اكيد. لما اجيت لهون بال 2023 عملت رود تريب من انطاليا لمرمريس، تقريبا 1100 كيلومتر ب 8 ايام. صراحة شعور كان بجنن، اول مرة بسافر لحالي، فكانت صراحة مشوار كتير حلو. لهلا بالنسبة إلي يعني هي من احلى السفرات اللي سافرتها بحياتي يعني. فتحية واحدة من أهم الأماكن لهي الرياضة. آلاف الطيارين بيجوا هون كل سنة، بس شو يلي بيخلي هذا المكان مهم بالطيران الشراعي هيك؟ فتحية هي مدينة قديمة جدا كان اسمها تلميسوس، وعمرها أكثر من 2500 سنة. مرق عليها عصور كثير، بس بعام 1957 صار زلزال محى آثار هي المدينة. وبعام 1934 تغير اسمها من تلميسوس لفتحية تيمنا بفتح بيك، كان أول طيار بتاريخ تركيا. وعام 1914 خلال رحلة من اسطنبول إلى القاهرة فوق بحيرة طبرية طيارته سقطت وتوفى، وصار أول شهيد بالطيران التركي. الغريب إنه هذا المكان يلي تسمى تيمنا باسم طيار صار من أهم الأماكن لوحدة من أخطر الرياضات بالعالم، الطيران الشراعي. واليوم رح نلتقي بأحد طيارين فتحية. Welcome to Fethiye. Sokak gibi bir şey var. Orada insanlar yürüyor. يلا ستارت. اليوم نحن بفتحية ومعنا شاب كتير ظريف اسمه أونور.
اونر تعرفت عليه انا بال 2023 وكان شاب يعني لسه عم بيتدرب جديد على الباراجلايدنج، وهلا صار بايلوت، صار طيار يعني صار عنده البيرمت انه ياخذ ناس معه ينزلهم بالجو يعني. صراحة الشاب كثير رائع، كثير شاب ظريف، فريندلي كثير يعني. وتعرفت عليه انا بالصدفة بال 2023، كنت ماشي وقتها على الشوط وعم شوف تبعات الباراجلايدنج عم بنزلوا على الشط وعلى اولودينيز بيتش، فلأجل الصدفة يعني شفته وهو عم يضب الباراشوت. أنا كان بوقتها جعبالي أعمل هي الجامب، كانت أول مرة بساويها، فيوميتها سألته إنه كيف فيني ساويها وين فيني ساويها والتكلفة وهالقصص هي يعني. فبوقتها دلني على المنتور تبعه اللي هو يافوز هو اللي وقتها أخذني ونطينا سوا يعني. فيافوز هو المين بايلوت تبع فتحية يعني، هو اللي بيدرب الناس هي، كمان شخص كثير ظريف، وهيك تعرفت على أونور. So, before paragliding, what were you doing in life? I started my life after paragliding. But what were you doing before paragliding? Starting for paragliding only working a different job. A long time. Boring job. Yeah. What is it? Because I'm working and I go buying paragliding equipment. And equipment is okay. Another life. Another life. All good. Yeah. That's amazing, man. That's amazing. بس هاي الرياضة من وين اجت أصلاً؟ في جبال الألب بمنطقة اسمها ميوزي، مجموعة من الطيارين الفرنسيين كان معهم مظلات عادية بيستخدموها بالقفز الحر، وواحد منهم اسمه أندرو بون، واحد من رموز هاي الرياضة. قرأ بكتيب استعمال المظلة تقنية اسمها الانزلاق على المنحدر، فقرر يجربها، وبعام 1978 فتح المظلة وركض من فوق المنحدر، وهيك انولدت هاي الرياضة. As 3 pilots launched from a mountainside above the town of Musi and became the first people to fly. هاي المظلة صممها ديفيد بارش مع ناسا بالستينات، واليوم بفتحية يعتبر ديفيد بارش هو الأب الروحي لهي الرياضة يلي صار إلها رمز كبير بعام 1979 بعد ما اكتشفوا مجموعة من الطيارين البريطانيين قمة جبل بابادار يلي يعتبر من أعلى جبال مولا بارتفاع 1969 متر. So I have a question for you. Yes. How long have you been flying here in Fethiye? Yes, it was a long time. I came to Fethiye 9 years ago. At first, I was flying solo. Then I worked assembling and preparing parachute for flying. This taught me a lot. For about 3 years now, I have been flying tandem parachute. Oh, nice. And you learned here in Fethiye? Yeah. What would you do? What are you doing now if you don't have paragliding in your life? Okay. Did you say I like mountain? I like Natule. Yeah. Maybe no parachute. I think maybe Hiking? hiking. Yeah. Maybe surf. Yeah, surfing. Do you know how to surf? No, I think that's same. Yeah. Wow. Maybe Anything that has adrenaline. yeah. Maybe hiking. Yeah. Maybe climbing. When you, Onur, decided, I don't want office job, I want to do paragliding, Yeah. what was the reaction, or what did your parents, your family, your friends say? They were like, no, you're crazy, don't do this. Did anyone support you? My family say me, please working normal job. Keep normal job. Yeah, keep normal job. Keep go office. Have a normal life. Yeah, but I try. But it didn't work. Only try Yeah. for my family. Try, but no. Did anyone tell you, yes, do it? Yes, my paragliding friends, Oh, of course, paragliding friends. but another friends no.
No, only paragliding. Only, yeah, Only people who actually experience. Yes, yes, yes. But now, another say no, friends. No, say me, please fly together. Take us with you. Yeah. The people who told you no, now they take us with Fly you. together. Of course they do. Was there a point where you doubted it, like where you thought maybe this was a mistake? No. No, never. Because I'm working office, another job, Yeah, but my life natural, mountain. yeah, yeah. Playing. You feel like you're in a jail, Yeah. prison, right? Like four walls, every day, same routine, same routine, same routine. Means I working so different job, but I don't like. Yeah. But when you are in the air, Yeah, in the air, my home in the air. your home is in the air. Yeah. كل ما بشوف هالمنظر أو منظر مثل هاد، والحمد لله على الخطوة اللي أخذتها. بصراحة خليني هيك منظر خليني أحس إنه عن جد it was worth it يعني. الحمد لله. عن جد الحمد لله. سبحان الخلاق يعني. صراحة شي بيخليك ما تعرف شو بدك تقول، ما تعرف شو بدك تحكي، بس هيك شي بيخليك تفكر قديشنا نحن صغار بالنسبة لهذا الشي. سبحان الخلاق. بس يا ريت هالمنظر بيدفع لي. You do this every day, right? If you no rain, Yeah, no snow, you do. yeah, and wind is good, Yeah, every day playing, every day flying. every day playing. Do you get bored? I don't want to do it. So every flying different. Every fly is different. Yeah, every flying, because every person different. Different how, Nadan? Because windy different every day, really. And you feel that? Yeah, You feel it in the parachute or in your face or in... yeah. Sometimes cold, sometimes hot, Yeah. sometimes very big turbulence. What do you do when there is big turbulence? It's normal, me too. No, normal. All pilot, normal. So how does the turbulence happen? Like, is it wind like this or? No, just like this. Like this. No, this one is good. How do you handle it up in the air? How do you fix it? Like, if there is a lot of turbulence coming at your parachute, how do you deal with it? Just wait. Wait it out. Just wait. Balance the parachute a little. Yeah, just wait. And sometimes big turbulence coming. Yeah.
and You do acrobatics? yeah, Oh, really? What do you do? Like, what moves? this really big job. Yeah, no, do it with the... And I like this two maneuver. One maneuver wing over, Wingo. and spiral. Yeah, spiral is like this. Yeah, spiral turn, turn. Glider here, I'm here. Like turn, turn. And I like wing over. Wing over, little different maneuver. Like this and this glider. Yeah, I'm here. yeah. 1, 2, 3. 1, 2, Ah, okay. and 1. Wow. That's amazing. Yeah, like this. Like Sign. an infinity sign. Little bit, yeah? Yeah, maybe, but infinity different Different, yeah. maneuver. Wow. Because maybe wing over and spiral, maybe only wing over, maybe 5G. 5G8. Yeah, 5G, 6G. G6. Yeah. Is it like a gravity thing or? Yeah, Ah, G6 yeah. as in the gravity thing. Yeah. And do you feel it in your neck? Feeling, yeah. Oh, really? Yeah. So it's Big dangerous. G. Yeah, Yeah. it's not easy. You don't do it with people. You do it alone, right? No, yes. First I do it alone, but sometimes I'm playing and I ask, "You want extreme?" Some people, yes, please. But some people, no, please extreme. So, look, only I- slowly go. Yeah, I like acrobatics, but not extreme acrobatics. Me? No, I like You. I like acrobatics, but not extreme. Normal. Extreme gives me problems. So Okay. I have a question now. Okay. Are you ready for this Yes, question? I'm ready. So, for example, I want to leave my job, leave office, Okay. and go travel the world. Okay. But I'm scared. I'm very afraid Why? because it's a hard decision. It's a hard thing to do. Leave everything safe and just go for the unknown, basically. What would you tell someone who has the same feeling to do, but they are scared to do it? Me too. No scare. Keep position. Keep position. Yeah. This paragliding term. Yeah. Only go. Only go do it. No stop. Only go. Yeah. But what if it doesn't work out? What if it doesn't happen? At least they tried, right? Yeah. Just start. Just that. Yeah. Come fly with us. Hello guys, ni hao. We're gonna take ladder top. We're gonna take ladder top and we're gonna walk together and run together. Don't sit, don't jump, no stop. Just walk and run. That's important part. 接着来跑，一起跑，不要抓，一起跑。好的。Okay. And second things, when you are cross your legs for photo, like this, Open your arms, keep smiling, change your hand all the time. But smile is important, okay? Enjoy your flight, guys. Thank you. You're welcome. Ha şeye verdim ben. Yeniz abiye ödedim.
يا وصلنا بابا داغ. Gerçekten yaşlandım. All good. هاي لبسنا الخوذة. I think you can make it more tight, a bit tighter. Yeah. This? A little bit more. All good. Yeah. جاهزين. Yeah, bro, you know, don't touch nothing. Yeah. Almost ready. Don't touch this. Okay. Are you relaxed? Ah, sorry? Yeah, but it's not tight. You see, it's loose. Small? No, I think it's big. Right? Big? No, no, no. It's enough. Yeah, you know. I don't know. Phone is good? Yeah, phone is good. Yeah. طبعا هلا عم يفرد المظلة. طيارين كلهم. صراحة كثير متحمس. أنا عملتها هاي ب 2023 بس كانت مع يافوز. هالمرة مع أونور. ما هو أونور أصلاً عرفني على يافوز ب 2023 وصراحة كانت من أحلى الشغلات اللي عملتها بحياتي. وهلا كثير متحمس لها كمان مرة لأنه من زمان جعبالي أرجع أعيدها يعني. شوفوا كيف بيحطوا المظلة على الأرض بيضل بيحرك فيها حتى يجي عليها نسمة هواء أو حتى يجي عليها هواء، فبس يجي هواء تنتفخ وبيقول لك رن، بس يقول لك رن لازم تركض. شايفين؟ طبعا اللي بيصير انه انت لما يقول لك رن وبتبلش تركض فجأة بتلاقي رجليك صاروا بالهواء، يعني انت بتحس بتفكر حالك عم تركض بس بتلاقي بتطلع لتحت بتلاقي رجليك عم يعملوا هيك بالهواء. هذا تقريبا almost ready. شوفوا هلا اونور مثلا، اونور فرد الباراشوت تبعه، ببلش اول شيء يفرد الخيطان. يجمعهم طبعا مشان ما يصير شربكة فيهم. يا الله يا الله. You want to not tie me? Not that. No, tie me to you. عم بسأله إذا حيربطني معه ولا لا، خلاص حيتركني نطلع حالي أو حينطلع حاله. بلش يجهزها عم يستنى. ريدي. شايفين؟ ما مشي الحال. هيك فردت. رن 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 رن. يا الله. واو صراحة. واو. تيك اوف. شوف 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 شوف. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. هاي اونور هلا صار دورنا. صار دورنا هلا اونور عم يفرد الباراشوت تبعه عشان نحن ننط. Yeah. Last check.
Please check me good. Yeah, everything. See. All good? Okay, turn. All good? Okay, come back. Keep your hands here, free. Yeah. جاهزين؟ İyi gibi abi. Güzel. İplere bir bakarsın bizim olur mu gider? Tamamdır. Take off. Careful. Temiz. Run bro. Running. Ah, my stomach, Your bro. legs up, come back and sit. Ah, Here. my stomach, bro. You okay? Ah. Woo! If you want, hold it here. Your hands. Yeah. It's good. Woo! Freedom. Ya Allah. Woo! شعور لا يوصف صراحة. يا الله. بس طبعا كثير في هوا اليوم. زائد كثير برد. أنا كان لازم ألبس جاكيت. I should have brought my jacket with me. It's so cold. Are you cold? A little bit, yeah. But it's okay. It's manageable. Down is hot. You go little down. Yeah. طبعا شوفوا الفيو. أولودونيز بيتش. هذا أولودونيز بيتش. ولا أروع صراحة. يا الله منظر يعني خرافي. Woo! Going left and right now. Such a nice feeling, man. Ooh. برد يا جماعة برد. برد كثير. على فكرة صار لي كم يوم كل يوم بقول انه بدي طير الدرون فوق أولودونيز بيتش، فوق شاطئ أولودونيز. بعدين طلعت قلت انه خلص لا انا I'm gonna jump، يعني راح نط من الحامل باراجلايدنج، فخلص انا الدرون نفسه، فما في داعي اني طير الدرون فوق أولودونيز بيتش. طبعا شوفوا الفيو، سبحان الخلاق، سبحان الله عن جد، سبحان الله. هالمكان بهذا بتركيا ولا اجمل من هيك. شايفين كيف هون في بحيرة بقلب البحر اسمها بلو لاجون، هي بحيرة الزرقاء. واو. Yeah, I needed my glasses. I'm crying. I needed my glasses, yeah. And you cry, bro. So nice, man. طبعا هي فتية شايفينها؟ هذيك اللي بالاخير. في هناك شاطئ اسمه تشالش بيتش. تشالش هذا كثير كبير، شاطئ رملي، مو مثل أولودونيز بيتش مثلا. أولودونيز بيتش هو شاطئ صخري شوي يعني، بس صراحة من أحلى الشواطئ ومن أنظف الشواطئ بهي المنطقة. وهناك كاباك بيتش بهداك الاتجاه. كاباك بيتش من أحلى المناطق بمولا. المولا هي اسم المنطقة اللي نحن فيها، الريجن الكامل. فكاباك بيتش حلاوته انه هو معزول عن الكوكب يعني. كاباك بيتش حتى توصل له تمشي بطريق، هو طريق نهري بس ما له نهر يعني. ببساطة انه لما المطر بتنزل بقلب السنة بصير هذا الطريق مجرى هي مية المطر. فبقلب هذا الوقت من السنة بيكون نشفان، ففيك توصل لشاطئ كبك من هذا المجرى. مكان جدا رائع صراحة، وطبعا ميته يعني تركواز مثل هاي.
شايفين كلها هي القرنة شواطئ وغابات يعني، وطبيعتها كثير 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 حلوة صراحة. الشعور لا يوصف يعني، عن جد شعور لا يوصف. انت بالهواء يعني ببساطة. It's windy, yeah? Yeah, today wind is up. شوفوا لشو الدرون. شو بدنا بالدرون؟ هي احلى درون. Right, I show you Svoboda. يا let's see بابا داغ. بابا داغ هو هذا الجبل اللي نحن بننط من عليه، اللي نطينا من عليه. ببساطة بابا داغ تقريبا 1970 متر عن سطح البحر، اللي هي ما بعرف إذا شايفينها. أوه. يا سلام. يس. How much is it G now? Maybe one, maybe. G1 for gravity, huh? You want G? Not now, maybe. I don't know. When do you do it usually? I am ready. You are ready? The wind is okay for this now, yes, yeah? yes, it's okay. Do one move. Let's do one move. Yeah? Just one move now. Sorry. يا يلا جاهزين؟ في شوية اكروباتكس هلا. طلع الكاميرا ال 360. في شغلات حلوة بدها تصير هلا. Let me just move. Do I move my hand out of this? Yeah. I think normal video, 360 video. Yeah. Yeah, and then but like this, yeah. Wide. You edit. اوكي يا I can reframe it صح. اونر تبرع انه يعطيني الفوتج تبع الدي جي اي تبع شو اسمه الجو برو ماكس تبعه. Yeah. Can you hold it like this? Yeah. Like this. Yeah. You know, Like this? two camera. Yeah. Yeah. معنا two angles هلا، عنا زاويتين. Like this? Like this, yeah. Do I need to hold on to something or no need? If you want hold it here, but you put camera. Okay, maybe okay, but yeah. Let's go. This is I'm ready. Okay. Just leave it small, okay? Yeah, small one. Woo! 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 Ya Allah. Woo! Woo! يا ويلاه. Did you feel So nice. I'm dizzy. I'm a bit dizzy though. maybe 4G? Yeah. Oh, this is 4G? Yeah, maybe. Oh my God. In airplane, how much do they get G? 7G fighter jet. 7. اوف. هذا الشيء اللي هلا صار كان 4G كقوة gravitational force. صراحة أنا دخت بعدها يعني دخت شوي. والسبب كمان اني مالي متكمش بشيء فكان شوية أسوأ يعني، بالعادة بكون متكمش بالحبال هي. زائد تخيلوا انه بالفايتر جيتس الاف 16 ولا هدول بيوصلوا لل 9G 7G 8G حتى اوقات 10G. ما بعرف اذا 10G صراحة هي من عندي، بس يعني 9G بيوصلوا تقريبا. يا الله. سبحان الخلاق عن جد، سبحان الله. شوفوا المنظر ما أحلاه. واو. منظر ولا أروع صراحة. ألو. ما بعرف كيف معه شبكة صراحة هون، كيف لاقيت شبكة موبايله وعم يرن موبايله ما بعرف. Ready? Yes, I'm ready. Just one more. Wait.
هوب 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 أوه، يا الله ما أجملها. Now we go landing. فيلي عم يعملوا اونر هلا انه عم يرفع شوي الباراشوت ويرجع ينزلها، يرجع يرفعها يرجع ينزلها. Time for landing now. هلا بدنا نهبط. بدنا نهبط هلا يلا. I stand up when we land? Right away or? Wait, just wait. Okay. Up, 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 up. Wait, drum bro. That was nice. All good? Smooth landing. Really nice landing. Up, my eid. Yeah. This one is still filming, I think. Finish. صراحة شعور لا يوصف. أدرينالين هيك. يا الله. That was amazing, bro. Thank you so much. Thanks. Come fly with us. Tell them. Come fly with us. Guys, come fly with us. Just... I'll help you bro. Yeah, it's okay. Take your time. شعور لا يوصف صراحة. What do you feel when you jump? Well, it's my life jumping, my life. Jumping, Only not jumping, only flying. flying. We are not jumping, we are Yeah. flying. Yeah, you're flying. Yeah.